Кем? В родном колхозе сторожем.
Good afternoon, dear friends, colleagues, our online and on-site participants. I'm so happy to present you our next much anticipated speaker, Will Hackett-Jones, Eclectic Translations and a YouTube channel Shakespeare is in Tears, Shakespeare плачет. A few words about our speaker, briefly. Will Hackett-Jones was born in Suffolk, England. He developed an interest in Russian at Marlborough College. And then at the age of 14, he spent a month living in St. Petersburg with a Russian family. That experience was fascinating, completely unusual, traumatic, and addictive. So he continued with Russian at school and university, gaining an MA in linguistics from Glasgow University at 2003. He then moved to St. Petersburg to set up a magazine called Cool English for learners of English. The magazine produced 50 editions before going bust into the financial crisis of 2009. Within a month, Will had set up eclectic translations to fill up the niche for high-quality English-Russian translation work. The company thrived, and 11 years later, it employs 10 people working in its office in St. Petersburg, translating and subtitling a large portion of Russia's film production, along with servicing a number of leading Russian and international companies. In 2019, we launched a YouTube channel called Shakespeare is in Tears, Shakespeare плачет, addressing mistakes in film translation as well as other aspects of the translation business. Today, actually right now, we will talk about translating slang and swear words. Please welcome our speaker, Will. Hello. Do you hear us? Hello, hello. Hello. We hear you. Jolly good. So you can go ahead. Then I'll get started. Thank you very much for those warm words. It's a great shame I'm not able to join you. But just as you guys are all in the countryside somewhere in Ukraine, I am also in the countryside somewhere in deepest Russia. You can tell by the setting I'm in that the room is bare wood walls and all very simple. It's rustic, but we do have a good phone connection. So I can work from here, which is great. So we're going to talk a little bit about translating slang and swearing today. I would like to emphasize a couple of points before I start. I'm not an academic. I am also not really a trained translator. There was translation as part of my degree, but the degree was in linguistics, so most of what I know about translation I have learned on the job, samouchka. As such, what I'm going to talk about is observations for what we have come up against in our work and solutions that we've found to deal with those situations. And I'm well aware that many times this has been done many times before. I'd be very interested to hear from you guys if you have ideas, other solutions, maybe material that we could look at and study to keep improving, because there's always room for learning more. So what we'll do is we'll look at some examples of the work we do. Most of this is based on subtitling, and that has its own limitations, which I'll talk about briefly. We'll look at some examples, screenshots, and then it'll be open to questions. So without further ado, this is about swearing and slang, so parental advisory. There will be explicit content in this presentation. That said, I believe that all translators and interpreters, as people who work with words, I believe you can't be allergic to all the manner of language that there is out there. I think it just comes with the profession. Certainly if you are a court interpreter, you're less likely to encounter fruity language, should we say, than if you work in film.
But nevertheless, it's a real factor of life, and not everybody speaks in some kind of highfalutin, intellectual manner. And we need to not only know those words and those terms, but also be equipped for ways of dealing with them. It's nowhere near as simple as it may seem. So if you're not prepared to handle a couple of swear words, you can fuck off. If you're still here, then let's get started. First of all, brief intro. I've done that. I'll talk to you briefly about subtitles because that defines a lot of what we do here. Then I'll discuss the 4 tricks. I don't know if we can call them tricks, but let's try that. 4 ways that we found of dealing with the situations we encounter. Those are what I would call equivalents, infixations to deal with Russian prefixes and suffixes. There's a way of dealing with unusual expressions and how to consider the metadata surrounding that information. And then there's a concept that I just made up a term for called a transferred swear epithet, which we'll look into a bit more later. And I'll conclude with some information about the word ass and a quick link to a series that we're doing on YouTube, which might be useful for people interested in this kind of topic. So briefly about subtitles. Subtitles are not the text of a film on the screen. If they are, then they're bad subtitles, because there is basically never time to put all of the text of a film onto the screen. As such, they are heavily edited, often interpreted versions of what was actually said. Why is that the case? Well, there are all kinds of guidelines, 2 types of guidelines principally, which we must try and follow when creating subtitles in order to make them watchable, in order not to ruin the film. So the first group are technical guidelines, and they're the ones that count in what I'm about to talk about. The principal one of those is what's called reading speed, or characters per second. Now, different languages and different countries have a different understanding of reading speeds. Sweden, Scandinavia, for example, has something like a 12 characters per second reading speed, which to me is quite slow. I'm sure people like the Italians have something like a 25 characters per second reading speed because they do everything quickly. But in English, at least on the international sort of level, 17 characters per second is an accepted speed. As such, we obviously speak a lot more quickly than that. The average rate of speaking is 80 to 120 words per minute. If you take some TV series, you're edging on 110, 120 words per minute. And I'm not going to do a recalculation, but essentially that's going to be a lot more than 17 characters per second. So there is no time to use all of the words. Another technical limitation on us is that each subtitle should be less than 6 seconds long. 6 seconds may not sound like much, but when there's a block of text on your screen for 6 seconds for the whole of a film, for 6 seconds of a film, it'll seem like it's there forever. It can take a lot of time in film time. So subtitles always have to be shorter than that. They should also be longer than 1 second, apart from certain exceptions. And 1 second also may not sound like much at all, but quite the opposite. It's plenty of time to read a 2, 3, 4 word subtitle. Maybe more. Subtitles also should have frames between them. So 1 second of film is split into either 24 or 25 frames per second, which means that you cannot just wedge all the subtitles in there one after the other with no gaps. You have to have gaps, which means you're losing even more time, which means you have to edit down the text even more. The gaps are there because when you're watching a film, you only see the subtitles in your peripheral vision. And if you see them disappear and appear, even if there's only a split second difference, you register that and you drop your eyes down to read it. You take your eyes off the film. If there's just a constant flow of text, it's very difficult to follow when they change because you're looking at it out of your peripheral vision.
and as such you can miss a subtitle appearing on screen. So there has to be a gap between them. And the final one is that makes especially fast-paced TV series difficult to subtitle is that subtitles should ideally stop at a shot change. Now, if it's within the same scene, you can keep them over a shot change, but certainly between scenes, subtitles have to stop. That can also be a real challenge for subtitling when somebody says something in the last couple of second or two of a scene, and you have to put a subtitle up there, not too early so as to ruin the surprise or the suspense, but also not so late so that there's no time to watch it, or so that it drags on to the next scene. So those are the technical guidelines that mean the basic ones, which mean are our limitations on what kind of text, what amounts of text, etc. we can put into a subtitle. That's why subtitles aren't really translation, they're more a kind of interpreting. There are also actual textual guidelines. I'm not going to go into them here, but just so that the shape of the text on screen also works as a code for the viewer and tells them something about what's going on. So given those limitations, bearing them in mind, let's now have a look at some of these sort of phenomena that we've found in translating slang and swearing, and what, how we try and deal with them. One of the first ones is what I would call linear equivalence. What does this mean? Basically, you can't translate slang directly. Certainly not between Russian and English. I haven't studied other languages so closely, but words that work in Russian, if you translate directly into English, simply don't work. So, for example, as a basic example, you meet somebody in a bar that you don't like. He doesn't like you, and he might say "Иди нахуй." Now, naturally, you can't say, as a direct translation, "Go to the cock" in English. Somebody might understand that you are offending them, but they really have no clue what you're saying. So instead of translating it, we have an equivalent. The equivalent is "fuck off." As soon as you realize that there is this equivalence and not a translatability between the slang registers of these different languages, you'll then see that there's another phenomenon in play, certainly again between English and Russian, not sure about other languages. And that is that there is a linear progression in both languages of this equivalence. So we can start with the basic swear word that we want to say, and then we'll find that there is a more, let's say, gentle euphemism at one end, and then there's a more extreme version of the swear word at the other end. I didn't manage to properly set up my presentation so that it would go one by one. I was hoping to, but technology got the better of me. So the whole table will appear now, and we'll just have to run through it. So what am I talking about? On the left, we've got the gradation of swearing, right? We've got the gentle euphemism, the rough euphemism, the swear word itself, and then dropping an F-bomb or a C-bomb. That's an English term. The equivalent Russian would be трехэтажный мат, or however many etaji you want. And so if we take as our basic expression dahuya is what we're working with, then we'll find that there's a more gentle euphemism, which is dachrena. Chren is obviously its own thing, horseradish, and it's become a euphemism for this expression. That's the gentle version. The rougher version would be dochira. So here we're already much closer to the word hui, which we're trying to avoid by using a euphemism, but it's still not the actual word. You then got the actual swear word, and then you can, if you really want to get carried away in expressing yourself, you create an entire expression out of it. So this would go from dachrena to dachira to dahuya to pizdец, блядь, их, сука, dahuya тут. Just as an example. That might be if you're in an action film and there's lots of enemies that you're trying to shoot. Now, the English, it turns out, has a similar linear equivalence. So the expression is shitload. That means a lot in dahuya.
But you can use a euphemism that sounds a bit similar, like shed load. So that would be your gentle euphemism. Now we all know that a shed is a little sarai in your garden. So a shed load could mean a shed full of things, but we also know that shed is a euphemism for shed. So we start with shed load, then we go to crap load. Crap is also, it means shit, it means excrement, but it's a slightly gentler word. I could never say shit in front of my grandparents, but I might perhaps have been able to say crap, for example. So that's its sort of level of rudeness. So we can then do it to crap load, then shit load. And then if you want to drop F-bombs and C-bombs and be expressive, you can say shit the bed, there's fucking shitloads of the cunts. And there you have a properly offensive expression using equivalents in English of what the Russian was. As you see, you know, there's no way of translating them directly. Pizdец, блядь. I mean, that would be cunt, whore. It just means nothing. We have our own versions. So we have to try and find those equivalents. You cannot translate them. And interestingly, when we see this very often with inexperienced translators, and not only inexperienced, even experienced ones, they might see an expression like tam dohira chivota in a sentence in something we're translating, and because they're aware that it is slang in Russian, they will almost automatically go with something like "there's a shitload of," "there's a fuckload of," and leave it at that because that's slang, right? Well, no. If the author had wanted to say that, he'd have said "tam dahuya." He didn't. He was using a euphemism. It might have been a rough one, but he was using a euphemism. We have them in English too, so you need to be aware of these, brush up on them, and use them appropriately. A lot of the time with television, because of age restrictions, they will use something, a euphemism, which is close to rude but not quite rude. And we need to emphasize that we need to repeat that in English. I literally yesterday looked at some subtitles where there was some Russian mud, and the English translation had removed it. I don't know why. We're more liberal with swearing in English in film than Russian is. So I put it back in. So that is an example of linear equivalence, finding an equivalent and then finding the correct scale of rudeness. We have a resource that we're putting together to, you know, it's a constantly growing thing, to house all of this information. But there's always more to add. So that's about linear equivalence. Let's have a look at a brief example. So this is from the TV series Patriot, where the hero is talking to his ex-wife. Ты, родная, какого худенького моему детенышу фамилию поменяла, а? Now every Russian knows that какого худенького, well, sounds ridiculous, so they have a little giggle, but they also know that it means какого хуя. As a native English-speaking translator, you may not know that. You may need to look it up, try and guess. But if you do that, what you'll do is come up against the fact that that is a euphemism. It's a slightly funny one. So what can we do for it in English? It's close enough. It's got the right beginning, ch and u, to make it obvious what the word is. So it's not a really hidden one. But it's still not that. So in English, we came up instead with, why the F did you change my kid's name, dear? Now, if you're not a native English speaker, you may not know this, but the F is frequently used instead of the fuck. Why the fuck? You can write it just as an F, but more correct would be EFF. So I felt that was a particularly good rendition of that kind of euphemism. Another quick example from the same TV series, Patriot. Shop owner walks into his shop to find that something's crashed through the ceiling, and and he says, "Det chå za jokelman," and I don't know how to pronounce that, so please correct me if that was wrong. And again, this is obviously a funny euphemism, funny made-up word for the situation, trying to avoid a swear word. As such,
we went with what the fudge. The English natural expression would be what the fuck, but if we're using a euphemism, then we can go with fudge instead. So there, that's about finding an equivalent and recognizing your equivalent's place on the scale of swearing. So that was our first trick. Second up, Russian has this fantastic ability, and if I was a language, I would be jealous of Russian for this. It has prefixes and suffixes, and you can stick them onto words in all manner of combinations, and you receive just literally thousands of new versions of the word, and it can be extremely creative. That's why Russians are very proud about the creativity in their swearing. Now, the English can do this a little bit, but nowhere near as much. And so one of the other solutions we've found for dealing with this when we come across a Russian swear word which has had bits stuck on the beginning and end or both, is what's called an infixation. An infixation is where you take your main word and you put insert a word into the middle of it. Any native English speaker will know most of these. Just some examples from Russian. You've got ебать becomes заебастый, could become хуй becomes нахуйник, наебывать, так далее. So those are just some examples of prefixes and suffixes being added. The infixation phenomenon in English is when you put a word in the middle of another word. So instead of saying amazing, you could say fucking amazing. And that has the effect of, well, it's funny, first of all, it's emphatic, and it's a version that we can use to make a word flex the way the Russian word has flexed. So, for example, the Russian might be охуеть, and you can then go fucking amazing. Depending on your intonation, that can be good or bad. Similar to that, we can then go with taking a set expression and inserting a swear word into it. So the set expression is to beat somebody black and blue. In this case, in Russian it might be "Sbili его нахуй," and in English it will be "they beat him black and fucking blue." You don't have to hyphenate it, but it makes it easier to read, to realize what's happening. So that's another example, similar sort of trick, but slightly different version because it's not just a word, but a whole phrase. I should note, most foreigners know the word fuck, but there are a lot more swear words in the English language than that. It's not all about fucks, so you can use it with bloody as well, for example. So abso-bloody-lutely would be a very enthusiastic way of saying absolutely. And then you can go with creating a phrase around this. So I think it's my feeling that the English phrases are an equivalent of the Russian prefixes and suffixes in the sense that they're where we have fun with our swear words. So we can be funny with them because of the context we put them in a small phrase. Where, in Russian you can call somebody or a situation заебастый. In English we don't have that, but we can make it funny by putting it in a shortish phrase. For example, he got all cunty. By sticking the Y on the end, it's an unusual expression to use. It comes from the film The Gentleman, Guy Ritchie. And it's an unusual usage of it, and because it's in the sentence, he got all, that's something we're used to hearing about with a different ending. He got all irritated, he got all embarrassed. And suddenly to drop the C-bomb in there makes it amusing, catches your attention, makes it sound different. And the Russian from that might be on вообще охуел. Now the next example is something I think is a very interesting example that we have used we've observed in other situations too, which is an inversion, what I call an inversion. A lot of the time in Russian, where there is a rhetorical question, the English will be a statement instead. So now we have rhetorical questions in English, of course, we use them, but the way they're used in Russian translates much better as a statement into English than as a
repeating a rhetorical question. So the atinyo huyel rhetorical question, which is obviously not expecting any kind of an answer, translates badly as, I can't even think what it would be in bad English, but you can flip it into a statement and turn it into, don't be a dick about it. Now we're keeping, interestingly, the hui, cock, and dick situation there, so that hasn't completely transferred. But what has changed is that it's gone from being a question to a statement. So that's how we try and deal with Russian prefixes and suffixes. Mostly it's with infixations, or bottom right corner, turn it into a phrase, a sentence, and it'll be something roughly equivalent. We can have, so I haven't got any examples for you there, I'm afraid. I don't know how that happened. Never mind, we'll move on. Third up is dealing with unusual expressions. Now, we had the great honor a couple of years ago to subtitle Kalina Krasnaya by Vasily Shukshin. The film had been restored by Mosfilm's restoration department. They were sending it to the Venice Film Festival for restored films, and they sent it to us for subtitling. Now, I don't know if you've watched this ever, or indeed recently, but apart from Shukshin being a fantastic actor, it also has his wonderful writing in it, and his writing is amazing because he just makes up huge amounts of what he's saying, of the text, of expressions, things like that, which make his characters very colourful, of course. But that provides an additional challenge for when you're trying to translate this, because, well, how do you deal with it? How do you understand it in the first place? And if you've understood it, how then do you deal with it? Now, I would, so this, the screenshot here is from our channel Shakespeare Plechet. If you'd like to, I won't go on much about this, but if you'd like to go onto the channel, have a watch of the video, it's only 8 minutes long or so, but that should provide you a bit more information about how we dealt with that situation. The result of this, of course, is that our comments are turned on, and people are allowed to comment on what they see on our channel. And a chap called Ayur made a comment, which I thought was very interesting for this talk here. And so I'll address that now. Если носитель языка оригинала приходится догадываться о значении сленгового выражения, то, может быть, и калька подойдет, ведь тогда иностранный зритель будет в равном положении с оригинальным зрителем. So he's got a good point. It's an interesting point, but he's not entirely right. He's forgetting a couple of very important factors. What's he forgetting? He's forgetting what I call metadata. And the metadata is all the information that comes around what's actually being said when you're watching a film. So the metadata can be the intonation of how it was said. It could be the body language of the speaker. It could be word associations that you have with the words the speaker said. Or it could be collocations, standard collocations that are used and that tell you as a native speaker of the source language certain things. Now, he brings an example, Zabieg v Shirinu. So Shukshin's character gets out of prison, goes to town, has some money, and he asks the local fixer guy to help him organize a Zabieg v Shirinu, by which he means a big party. This is entirely a Shukshin expression. It doesn't exist. And if you were to see it just on paper without any explanation, you could easily be lost, native Russian speaker or not. However, given the context of the scene, given the way he's talking, given the way he looks, the way he moves, the intonation, given all of the metadata, it's a lot easier for you as a native Russian speaker to guess at what he means than it is for a native English speaker if we were to translate that more literally. You know, I haven't really thought about a literal translation because it would be bad, but Zabieg v Shirinu, a broad runaround, maybe, something like that.
you know, if you translated it as a broad runaround, your viewers would be completely lost, and well, there'd be no point in doing that. Your job as a subtitler is to make a film understandable. It's also as visible as you can be, so that they can get on with watching the film and not reading it. As such, Ayor made an interesting point, but I think that he's missing the fact that you, as a Russian speaker, will have picked up all of that metadata, which I, as a foreigner, may not have and probably won't have picked up. And so if we don't, as subtitlers, clarify it slightly, then you know, we're doing our viewers a disservice. For Zabig Shirino, in the end, I think we came up with to have a knees up. A knees up is a good slangy expression to have a party. It's understood by most people, native English speakers at least, and it's a fun expression. You know, it's not offensive to anyone. It's not sort of tainted by any particular negativity or anything else. So it just means to have a good time. As such, we delivered the fact that it was in informal and I don't know about slangy, but informal language. We made it understandable to those who weren't able to interpret the metadata. Sorry if I harped on about that, not being able to see anybody's faces. I've no idea if you're nodding at me enthusiastically or scratching your head saying, what the hell? So it's unclear to me whether it's all clear and understood or not. But let's move on. That's one of the ways of dealing with unusual expressions. Hello? So can you hear here's some me? more unusual expressions. Well, it's a huge pity that you cannot join us here, but please believe me that our audience is reacting very vividly. Yeah, thank you. I hope they haven't all left because it's too rude. Yeah, continue, please. Okay. So this example is also from Patriot. Patriot is just very rich in swear words and unusual language, so I chose it for that reason. They're talking about a church, you know, a new religious organization sort of starting up in their town, and how they get people to come to their meetings. And he says, Kutuzov был, говорит, шняга конская, но печеньки классные. Now, шняга конская, you know, if you didn't have any native English speaker translating this, you didn't have any Russians around you to find out what the hell that meant, you could spend a long time working out that that's just his made-up thing. Shняga exists, konska exists, you don't find them together, you would scratch your head and think, what the hell is that? But fortunately, we have native Russian speakers on our team, so we consult with each other the whole time, and we're able to work out that no own invented language, and it just means, you know, a bunch of bullshit kind of thing. So we then thought, well, how can we render that in English? We don't want to render it so that we're going to end up confusing people. One of the difficulties in this, again, is we could, of course, invent something for that character, for him to say that's new and unusual. The problem with that, there are two principal problems with that. One of them is most viewers will watch it and think that you've just done shit subtitles. That's it. They'll just be like, well, those are crap subtitles. Because the written word, even if it's written and it's said, you know, appearing at the same time as somebody speaking it, the written word is interpreted differently to the spoken. It'll just look like bad subtitling rather than somebody speaking idiosyncratically. The other thing is that our subtitles are usually done for festivals, for film markets, for that kind of thing, so they are watched by people who are not exclusively native English speakers. If this was going to broadcast on the BBC, that would be one thing, because I'd be pretty sure that 99% of the people watching it would be native British English speakers. It's going to be broadcast on CNN, same thing. But very often these are going to film festivals and film markets where you might have a buyer from Spain next to a buyer from China watching this. And they speak English, of course, that's why they're there. But if you get deep into slang, you're going to lose them. And if they get disinterested, then you can actually lose the sale of the
property of the TV series. And that's your fault as the subtitler for being too enthusiastic, shall we say. So we try and strike a balance between weird, unusual phrases and making it understandable. What do we come up with in English in this case? We came up with, Kutuza says it's horse shit, but there's free cookies. Now, horse shit is a bit rude, but it's not too rude to fit here. Śniega konska, we've also got konska. So we've managed to keep that horse link. There's a bit of something similar there. You could say bullshit easily, equally. We managed to keep a little bit of the link of the original, but also to use an expression that people understand to mean, nonsense, waste of time, something that isn't true. So I was quite pleased with that. TV series Olga. God, it's easily one of the most difficult things we ever subtitle, because in that, if you think I'm speaking quickly, they speak double the speed, and it's all slang. So this is the father of the family, grandfather of the family, and there's, I think he's looking for some medicine in the apteczka, and all he can find is, как это называется, уголь рафинированный, или как там. So there's charcoal things that Russians take. So he says, вы нормальным чем-то болеете или только дышите? Now, unfortunately, there wasn't the time on screen to deliver the whole thing. So in English, we had to shorten it down. And we used, again, a slangy expression, which, well, certainly all native English speakers will understand. A lot of non-native English speakers wouldn't necessarily understand it, but because of the context around what was happening, we see people running to the toilet with diarrhea, we understand that that's what he means. So what's all this? Well, you guys only ever get the runs. To get the runs is to have diarrhea. So that's another way of dealing with these people's fantastically creative expressions. Essentially, understand the point of what they're trying to say, simplify a little, try and match the level of rudeness or informality, and come up with something that fits. Those are the sort of three tasks that we try and bear in mind when doing this. Okay, and sorry. So this one, you may, if you studied literature at school, have come across an expression called a transferred epithet. And that's when you use a word that is usually used to describe one noun to describe another. An example of a transferred epithet might be, he pointed at me with an angry finger. Now, obviously, fingers can't have emotions. They can't be angry. So you can't basically describe a finger as angry. But if you use it in the construction of a transferred epithet, so from him being angry to the finger being angry, then it emphasizes that anger, it's slightly unusual, catches the reader's attention, etc. I was trying to come up with a way of describing what we do in this situation, and it occurred to me that it's a bit like a transferred epithet, so I just call it a transferred swearithet. We use this when there's no time or no space on screen to deliver all of the volume of text or swearing that we want to deliver. We also use it if occasionally there's a reason, there's some linguistic dissonance, which means that it doesn't work, it doesn't fit. I wish I had an example for you, but unfortunately I never saved any as we were doing them, and going back through hundreds of hours of film to find one example was not within my capability of linguistic dissonance, I mean. But I do have one for where there was no time or space on screen. So this is basically where you have a scene where there's something happening and somebody swears, let's say, possibly multiple times. There's no space on the screen or time for you to put all of that information into this subtitle. And so you can then take that flavor
that degree of swearing or emotion and transfer it over to the next sentence. You can bring it forwards, but that usually doesn't work so well. So better to transfer it over to a next one. So, for example, we've got a situation here where this guy who's lying on the ground was just inside that building, and they were having a big heated argument, and he decided he would escape by jumping out through that non-existent window. So he jumped out, fell over, hurt his leg, and in Russian he says "suka." Because of what he was, it's, you know, "suka" is relatively rude, bitch, whatever, but it's not that bad. Because of what they were saying in the previous scene, which is basically carried on from this, so it's not, there wasn't a scene change, just a camera angle change. Because there was no time to fit it in, we figured that, okay, let's transfer that swear to the next line. So instead of saying damn or, you know, God damn it or something like that, we went with a bit more dramatic, shit the bed. It's a fantastic expression. It's quite awful. It's surprise, it's disappointment, you know, two in one. And because of the previous flavour of what he was saying, and given the current situation and that we have the time, because he only says one word in Russian, we decided to put it in here. So that's another way that we deal with language that we feel is important to get the flavour of the scene but can't be fitted into where it is. We'll often transfer it to a later sentence, perhaps a later camera change, etc. So those are the four kind of tricks that we've developed to deal with difficult situations in swearing and things. You know, with all that said, sometimes it's just easy. So, for example, here's this girl describing her relationship with people at school, and she talks about how they talk about her, describe her, they say, "Ну, типа малолетка тупая" или "меркантильная сука." And, you know, translated into English, very easy. They're like, that dumbass, sorry about the intonation, or materialistic bitch. So that was easy, came out meaning almost word for word the same thing, didn't have to think of any equivalents or anything else. I probably included this because that is the exception that proves the rule. Rarely can you actually relate word for word what was said in Russian and put that into English. This situation, it worked. So I'm wrapping up now. There's a fantastic video that I strongly recommend you all go and have a look at. This guy is a Finnish comedian. He's called Ismo, I-S-M-O. And if you Google Ismo ass video, you'll find this, where he spends about 10 minutes talking about the flexibility of the American word ass. It's fantastic. It's funny because of his delivery, but better than that, it's very educational about how it can be used for emphasis, how it can be used for nothing, how it can make something stronger, how it can mean quite the opposite of what it means. Just as a brief example, he says lazy ass means a very lazy person, whereas badass, a lazy ass emphasizes the fact that he's lazy, whereas badass doesn't mean that he's the opposite of that. It means that he's actually very bad. That was a bad example. An opposite at one stage, but I've lost it. Never mind. Go look at that video. It's hilarious. And finally, Dima Puchkov Goblin and I have been doing a series of, this isn't on my channel, but if you look for it on YouTube, you'll find it. Been doing a series of videos about the film Gentleman, or The Gentleman, where we talk about his translation of it and what he could have done, what some of those expressions actually mean, where they come from, all kinds of cultural and sociological stuff in there. We've done 3 videos so far, 2 published, 1 coming, and there'll be more because it's a huge film. So that's it. Thank you very much. I've prattled on.
I have to leave you very shortly because there's a person waiting for me for a job interview. But do you have any questions as we're going at the moment? Thank you. Thank you, Will. Thanks a lot for your presentation, for inventing terms for this presentation. That was absolutely amazing. And yes, we saw that video with dedicated to S, and You've seen it, good. Okay. Yes, that was only the. No, I forgot how he formulated that, but yes, it's really funny. So, Yeah, do we have questions in our audience? Yes. Just a technical question. You're working with subtitles, so are subtitles in English happen to be longer than Russian swear words, or do you have to cut them down, or what's the usual balance? Good question. Is the swearing longer? I haven't looked at that individually. But general, in a general way. Yeah. So basically, always for subtitles, you make them shorter than the spoken Russian. That's a basic rule, just because there's no time. But often in swearing, actually, Russians will use 2 or 3 words. So if you remember the example from the first bit, there was somebody might say "Bez suka, blядь," and then go on to say something else. In English, you can't put those 2 words together like that. You might say, "Oh, for fuck's sake," but there's only one swear word in there. The closest you get would be "fucking hell," but you know, hell isn't a swear word; it's just an expression. So there is that. Sometimes Russian uses more words than English does for that. But as a basic rule, no, subtitling, unfortunately, is very much a case of shortening material down. I think, on average, probably 30% less words in subtitles than in the whole text. Thank you. Any other questions? Ще питанечка з онлайну. Hi, this is Irina speaking. We have some comments and a question. The first is a comment from Olga Kameneva. Will, it's Olga Kameneva. Fantastic presentation. I hardly know half of Russian swear words, not to mention English. And also we have a question. Is it possible for foreigner to understand all Russian swear words? Because sometimes, depending on intonation, the same word can mean can have another meaning. Yeah, and of course, how long did it take you to understand all the meanings? Russian swearing is difficult principally because of all the prefixes and suffixes. That's what makes it so difficult for foreigners to do well. I think English swearing is difficult not because of that, but because of word choice, appropriateness, and perhaps context that you put swear words into English. So that's why the 2 of them have their own degrees of difficulty. For myself, I was protected. I was protected by all the Russians I knew for a long time. They wouldn't let me near swear words. And I don't know, I never took any particular interest myself. I wasn't a translator back then, you know, I was in business, I had no need to swear at people I was doing business with. But I remember one day an employee of mine described a previous employee as "да он мудила конченый." And I said, "He's what?" And he said, "Ой, извини, не надо было." And I said, "Я не понял просто слово, что ты там сказал?" And then he eventually explained to me that there's a word "мудак," which can become "мудила," and what it means and why and how. And that was the first time any Russian had introduced me to any kind of Russian swear word. And that would have been 2008, probably. So I'd been here for 5 years by then.
Can you believe it? I didn't know any. I really didn't. I was very naive. After that, we started working with film, and naturally I had to wise up a bit and start learning about it. But even researching for this presentation, I found a lot of things that, I just, terms, expressions I'd never come across before. So we have a little database that we're building. We'll be adding to that. So hopefully we'll have a good sort of place to keep all this information. But yeah, it's taken me a long time. And Olga, привет. Olga was one of my students at Высшая школа перевода years ago, now a very successful interpreter in St. Petersburg. Okay, thank you. That's all with the questions for today. No. Can I Oh, have... no. Yes, can I? First of all, I remember the joke. He said, I have spoken about some meanings of the word ass, but that is only the top of the iceberg. And now, my question, Will, have you ever had the experience of subtitling the same film differently, depending on the viewers, like for BBC or Chinese channel? It would be interesting to compare two versions. Yeah. Not for a client, no. We did it once for our own entertainment. Yeah, that's why I said it would be interesting. Yeah. I'm trying to think. No, we did do it once where for a client, because they wanted the uncut version, but they also wanted a version that was going to be shown at a festival. And it wasn't because it was going to be censored. It was because it needed to be simpler. There needed to be less idiom, so that buyers from different countries could understand it. So we did once. I can't remember what film it was now, but we did once produce a director's version, should we say, director's cut, and a marketable version. And it's interesting what changes. Yeah. Maybe I should look that up and do a presentation about that someday. Yeah, it would be very interesting. Thank you, Will. We really enjoyed your presentation, and we hope to see you again next year here in person. Yes, look Thank forward you. to it. Thank you very much. Goodbye. Thank you for not running away when I started swearing. We started Bye-bye. smiling. Bye.
Hello again, and I'm happy to introduce the new speaker, the next speaker, the man who happen to know personally, happen to meet at European conferences, Mr. Nigel Whitley. He is a translator from French and Spanish and Catalan to English, and his main domains are medicine and pharmaceutical texts. And he's very fond of everything that concerns translation. And maybe, Nigel, are you here? Hello? We are welcome. Yep. Oh, you're alive. We see you. I can see you, but No problem. Just now it will get sorted out in a few moments. Do you hear me? I can hear you, yes. I've got you on Okay, YouTube. so it's you can start on quality in translation. You're live. Oh, there we are. The floor is yours. Hi, Nigel. You can proceed Yeah. with the presentation. Okay. Well, hello. Welcome to everyone in Dnipro. I hope you can hear me. I'm Nigel Wheatley. Welcome from Wakefield in central England. Big welcome to everyone in Dnipro, everyone who's watching on the live feed, and big shout out to the people who are listening in New Zealand, where it's 20 to 2 in the morning at the moment. Thank you very much for joining us. Today I'd like to talk to you about quality assurance in translation, and I'd like to talk to you about it from the perspective of the individual freelancer, not necessarily from the perspective of a larger translation company or agency. I know there is a lot of agency representatives here, but I really want to talk about it from the point of view of the individual. Interpretation in our profession as being something bureaucratic for very little return. Hold on, we don't seem to have the slides here. So, other with quality assurance, a poor reputation in our profession as being bureaucratic. There are two. I think we have to look at this as two big psychological problems that freelance translators repeatedly run into. First is imposter syndrome. Svetlana Bregman has spoken at some length on Tuesday about imposter syndrome in interpreting, and it's something I've come across frequently in translators as well. It's a feeling that we're not good enough to be doing the work that we're doing or to take on better work, and the fear that somehow we'll be found out. There's another big psychological problem that we've got, and that's the famous Dunning-Kruger effect. That's the impression that we know everything just because we know a little bit about something. Whereas, really, where we want to be is somewhere in the middle. We want to be in between those two extremes, where we have a healthy respect for what we know and what we can do, but also for what we don't know, what is beyond our capabilities. That's how we can ensure that we can provide a quality service. It's not simply a professional, as Svetlana pointed out, it's also for the good of our own mental health, to be able to be proud of what we're doing professionally. It's also a question of assuring our potential clients that we provide a quality service. Quality assurance can be a way of differentiating yourself from other translators. So it's a way of getting more work, better paid work. I'm not saying quality assurance is equally important in all types of translation. It's most important in highly regulated industries such as pharmaceuticals, the automotive industry, aerospace. So when the consequences of a mistranslation are particularly high, such as in medical translation, in patents, or some forms of legal and financial translation. These are often documents that are very valuable to the client, worth a lot of money, and so they can and they should command a premium rate for translation.
On the other hand, quality assurance is maybe less important in sworn translation because there is an external quality assurance in most countries which have a system of official sworn translators. Transcreation, literary translation, again, maybe quality assurance is, formal quality assurance is less important. Between those two extremes, you've got work for in-house work and work for agencies, somewhere in between. You might have some protection with external quality assurance, but you still don't want to be delivering bad work. But what do we actually mean by quality? Savary illustrated the problem well more than about 50 years ago now. And depending on who you listen to, it's important that translation gives the words of the source text, and or it's important that it gives the ideas of the source text. A translation, depending on who you listen to, should read like an original work, or it should read like a translation. Should it reflect the style of the original? But then it's an original intellectual work of the translator, so surely it should also possess the style of the translator. Should it read as a contemporary of the original, or should it read as a contemporary text at the time the translation was made? There are many problems in defining what you want to get out of your translation. The list could go on. Now, I'm not going to go through all of these. This is an excellent book on translation quality assessment by Julianne House, and it goes through, the first third of the book, in fact, goes through the various different approaches that have been used to assess quality in translation. I just really want to illustrate the number of different definitions of translation quality that are possible. Now, we're usually working in a commercial environment here. We're often referring to quality management under the ISO standards. And ISO 9000 defines quality as the totality of features and characteristics of a product or service that bear upon its ability to satisfy stated or implied needs. Now, that's a little bit of ISO speak, so I'm going to adapt that for the purposes of this presentation. I'm going to say that quality in translation is the suitability of a translation for a given purpose. In commercial translation, at least, we're not translating for fun, and we're not at university anymore. Each of our translations has a purpose for the client, otherwise nobody would bother paying us. And translator needs to understand what that purpose is, because different types of translation are more suitable than other types for the various purposes that our translations are used for. Now, before I talk you through a practical example of quality assurance in translation, there are still a couple of terms I want to clear up. In particular, the difference between quality control, or QC, and quality assurance, which is QA. Now, I'm a medical translator, so I'm a bit of a stickler for correct terminology. Now, I would have thought that all translators are the same, but I often hear, especially translation agencies, getting these two mixed up. They tell me, make sure you run a QA check before you deliver. And I'm on the screen, that's not a QA check. The clue is in the name. If it's a check, it's quality control. And the formal definition is a part of quality management focused on fulfilling quality requirements. Now, translate that into English. It's all the tests or the checks that you do on a given product or service to make sure it meets some predefined specification. You're hoping that the specification is an accurate reflection of what the client actually wants. And that's not always the case, but that's the best you can do. You have to work to some sort of specification. Otherwise, what are you checking against? Quality assurance, on the other hand, is a part of quality management focused on providing confidence that quality requirements will be fulfilled. Now, it's this bit providing confidence that I'd like to focus on in this definition. So it comes back to our slide, why bother with quality assurance? You need to have confidence in your own work.
Otherwise, you're going to be a pretty miserable translator. You need to inspire confidence in your potential clients. Otherwise, they'll choose a different translator. But what's this quality management thing? Well, it's a concept that runs through a large series of international standards, not just standards issued by the ISO. It wasn't invented by the ISO, but they've been very enthusiastic about taking it on. And in basic terms, a business has a quality management system, which is made up of 4 parts, 4 types of operation: quality planning, quality assurance, quality control, and quality improvement. I'd like to talk about quality management in terms of 3 questions, really, that I hope are relevant for freelance translators. Firstly, what's my definition of quality? We've seen that there are lots of different ways of defining translation quality. Fine, but you're going to have to choose one of them, and you're going to have to choose a definition of quality that works for you. It might not be the same as mine. It might not be the same as somebody else's. That's fine. We're a big profession. We can cope with that. As long as it works for you and your clients and you can justify it, that's okay. You do need to think about what you're aiming for, because you need to think about how you can make sure you're providing that quality. I put down process analysis here, which is a bit of a fancy term. What it means is thinking about what you do professionally, what you do well, and what maybe you don't do so well, and trying to find ways to do the bits you're not so good at a little bit better. I think this is the part that really brings the return for an individual freelance translator in terms of improving their professional practice and the service they're providing to their clients. Finally, all professional translators and professional interpreters here, we all have clients, otherwise we'd starve. And so we all have to convince potential clients that we provide them with a quality service. The important thing I'd like to emphasize here is that you don't have to design a full quality management system if you don't think that's appropriate for you and your business. I'm going to spend most of the rest of this presentation talking you through one model of a quality management system. But that is to give you the ideas of the kinds of things you could do. I'm not saying you must do everything that's on all the rest of the slides, but I want to give you an idea of what other people think is important in translation quality management, so that you can choose the bits that you focus on. If you want to shout about that in your promotional material on your website, go for it. At the end of the presentation, I'll come back to discussing a few ways that you can promote your quality management system or whatever quality assurance you are doing. Now, there are lots of quality management standards in the language services industry. I'm going to go through these slides very quickly just to give you an idea of the variety. In translation, of course, we have ISO 17100, but we also have ISO 18587 for post-editing of machine translation output, which is not translation. There's also an ASM standard, which is popular in the automotive industry. There's general guidelines for translation projects from the ISO, and there's a brand new ISO standard for legal translations that came out this year. It's a bit controversial, so I'm not going to discuss that any further today. There are also quality management standards in interpreting, both general interpreting, community interpreting, and simultaneous interpreting, and also for terminology work, if anyone here is specialised in terminology. An array of standards there, but I'm basically a translator, so I'm going to discuss ISO 17100 as a model for quality management systems in the language service industries. As I said before, you don't have to follow every last detail of ISO 17100 unless your aim is to be 100% fully compliant. You can have a quality management system or a quality assurance system that is perfectly good for your business without following ISO 17100. I think it's important to give a practical example that's as relevant as I can, as relevant as I can make it to as large a number of people as possible. ISO 17100 doesn't apply to interpreting because there are other standards that apply to interpreting, and importantly, it doesn't apply to post-editing machine translation output because that is not considered to be translation.
Standard gives a wide range of definitions so that we can be clear about what we're talking about. These are some of the possible translation services that could be offered. You've got translation itself, you've got revision, you've got monolingual review, and you've got proofreading. Now, note that revision and proofreading are not the same thing. And some of my clients, usually the ones who don't know the difference between quality control and quality assurance, don't seem to know the difference between revision and proofreading. But it's a quick way of telling if you're working with a good professional agency. Yeah, I'm talking to any agency reps who are listening in here. You can tell if you're working with a good professional agency if they know the difference between revision and proofreading. One term that causes a lot of confusion is language service provider, or LSP. Now, standard is categorical that a language service provider can be an individual person. So don't think when you're talking about LSPs that has to be a translation company or a translation agency. It doesn't. You don't have to be an agency to fall under the definition. And a translation service provider is simply a language service provider that provides translation services. And we've got two common situations here, either working through an agency or working directly with direct clients, directly with the end clients. In these diagrams, everyone, apart from the end client, is a language service provider. Indeed, is a translation service provider. Now, I'm sorry, I should have said this as a trigger word for some people in the profession. Resources, pet hate word. Let's have a little bit of a look at what's behind this in the standard. You've got human resources, and that's basically you. Your qualifications are the qualifications that you thought that you should have. Competences are the competencies that you thought that you should have, and those competencies need to be maintained and updated through CPD events such as this one. And then there are the technical and technological resources that you need to have, or at least you need to have access to. You've probably seen this list of qualifications in requests for collaboration from agencies. The standard says that translators and revisers should have a degree in translation, or they should have a degree in some other field plus 2 years of experience, or they should have 5 years of experience in translation. This list is a little bit controversial because it doesn't mention certification, it doesn't mention membership of professional organisations. So you might want to say that your own qualifications are a bit better than this. That's your business. That's your business, your marketing. And then there's the list of competences. Again, you can find other lists of competencies a translator should have that are equally valid as this one, and for professional purposes. I quite like this list that is in ISO 17100 because it recognises that being a good translator is more than simply being able to competently translate from one language to another. You need to be able to write in your target language, and you need to be able to understand the meaning of the source language. You need to be able to research, acquire information, and process that information through to producing the target text. You need to know about the culture that you're dealing with, the source culture and the target culture. You need to be technically competent. You need to be able to work a computer these days. I don't think anyone is translating on typewriters anymore. And you need to know something about the field that you're working in. Otherwise, you're going to make some... I'm a medical translator. You should see some of the stuff that I get to revise. You need to know about the meaning of the text, and that includes the background to what you're translating. Now, I've been saying translators and revisers. I know under the standard these must be two different people. The reviser is expected to have the same qualifications and competencies as the translator. And on top of that, they're expected to have translation and or revision experience in the field in question, in the domain in question.
So out of the two, ISO 17100 says that it should be the reviser who's the more qualified and or the more experienced. Does that always happen? I'm not going to comment. Review under ISO is a monolingual task, so the competencies of the reviewers are basically knowledge and experience in the subject matter that is being translated. Might seem like common sense, but all these competencies need to be maintained and updated. It's not enough to have a certificate that was issued 20 years ago and assume that that gives you a license to earn money. Within the system of ISO standards, this is the concept of continual improvement, where the objective is not simply to do something adequately, but to get better at doing it over time. For translators, this is where CPD, continuing professional development, comes in. In the standard, it doesn't specify any specific amounts of CPD or any method for accreditation. That is something that is left up to each individual person or their professional bodies. Certain professional bodies have standards for that. However, there is a requirement to keep a record of the activity that you consider to be CPD. And this standard has been around for 5 years now. I'm quite surprised that I'm not asked for my CP record more often. But I think this is something that will be developing as the accreditations come through, that more and more people will be asking, well, what have you done in terms of CPD over the last year, the last 2 years? Are you up to date with your skills? In terms of technical and technological resources, these are mostly fairly simple. I'm running a bit low on time, but I'll try and go even quicker. All of these are fairly obvious and uncontroversial, but it's an area you might want to look at in terms of developing your business. Is your technical equipment adequate? Do you have the information resources you need? That sort of question. We're almost ready to start translation here. Not quite. According to the standard, there are still some things we have to do. Inquiry comes in from a potential client, and you have to decide whether it's even possible that you can do it. Then you've got to issue a quotation. We're going to assume that your quotation is accepted and leads to an agreement between the client and the TSB, who is you. Often we call that a purchase order. The agreement can take all sorts of forms, but it's important in terms of the standard that it's in writing and you have a record of what you've agreed. And I've followed the order in the standard. Most people think project-related information should come a little bit earlier up on this list. What it means is knowing who to go to if you've got queries. Then there's the preparation of the project. Anything else that you feel you need to do before you start translating. Analysing the source text, preparing it in your CAT tool, any terminology you need, any style guides you need, any reference materials you need. And then finally, you're going to need to keep some records in case there are problems, but simply so you know who to invoice and how much. This is the overview of the production process. You've got translation, you've got checking of the translator, that's fairly obvious. The standard says that you have to have revision by a second person, that can't be done by the translator. Review and proofreading in practice are quite rare, but they're optional, they can be there if needed. And then there's a final verification and release by the person who's taking legal responsibility for the translation. Alas, when I talk about ISO 17100 to other translators, they often complain it says nothing about how to produce a quality translation, or even what a quality translation actually is. I've given you my definition of a quality translation. That's a translation that is suitable for a predefined purpose. It's deliberately quite close to the definition in the international standard, which says that translator shall translate in accordance with the purpose of the translation project, including the linguistic conventions of the target language and relevant project specifications. It also says the translator shall provide a service conforming to this international standard with regards to the following: semantic accuracy. So the target text should mean the same as the source text. Remember, the people who drafted this standard felt they had to specify that. That is how bad some translations are. They mean something completely different from the source text. You also need appropriate syntax, spelling, punctuation, etc.
and everything else that says the translation should be competently written in the target language. You need lexical cohesion and phraseology. So be appropriate for the purpose of the text. Compliance with specific domain and client terminology in any style guide. Don't forget that the same word can mean different things to different people. So look at the target audience, the purpose of the target language content, formatting, if it's specified or implied in the project specification. There's also 2 more steps in the production process. I don't think anyone is going to suggest that translators shouldn't check their work for the delivery. They also make revision obligatory. The reviser can make corrections or recommend corrections depending on the agreement between the reviser and whoever has contracted them. And when it says corrections, that can mean a complete retranslation. Standard, we're almost finished through with the standard now, so I'm a little short on time. There are a couple more things. Post-production processes. First of these is client feedback. Was the client satisfied? Was there anything they could do? I mean, I'm not pretending that the every client is wonderful. Obviously not. There are some very unreasonable clients out there, but do we really want a client who's unhappy at the end of the project? Or would it be better to adjust things in the process so that we can avoid problems later on? The final clause of the standard is label closing administration. You've got archiving, and it's not actually in the standard, but I would add here invoicing and ensuring your invoice gets. So we're almost finished. I'd just like to talk a little bit about compliance, whether it's with ISO 7 or any other formal standard that you might choose. A lot of people think standards are meaningless to them just because they don't intend to get certified. So what's the point? But certification is only one of the options available. Simplest approach is just to say that you're compliant with your publicity material on your website. That can work. At least it shows that you're aware of the standard. But be prepared to justify that you're compliant if anyone asks you. Otherwise, you can get into legal problems for advertising, things like that. Not to mention the ethical issues involved with basically lying. There is something in the ISO series of standards to make a more formal declaration of conformity to the standard. This is something I occasionally do for clients in the pharmaceutical industry. And then there's certification, which is quite expensive. That's a four-figure sum in euros, and an awful lot of time and effort. But if you really want to go for it, then that is a possibility. LICS is the Language Industry Certification Scheme, and they certify individuals as well as translation companies. So finish off with a few practical considerations. Yes, ISO quality management systems are very bureaucratic. You get diminishing returns from each layer of investment. But so the more complicated you make your quality management system, the less, each time you make it more complicated, you're going to get less and less back. So try and keep it as simple as you can. As I say, they are very bureaucratic. ISO quality systems are very bureaucratic, and nobody's actually forcing you to use ISO 17100. You can have a simpler system if you want one, if you think that is what is better for your business. And just my opinion here, the greatest gain I think an individual freelance translator will have comes from analysing what you are doing in the process, from setting up your office, from dealing with inquiries through the translation process, onto making sure your translation is revised, if that's appropriate, and then on through checking that the client is happy, checking that you get paid. Looking at what you are doing in practice and seeing what you can improve. Finally, just to remember that quality assurance is cumulative.
it's an incremental process. What you're aiming for is continual improvement in quality, not just a one-off jump and then forget about it. It is something that goes on and on throughout your professional life and throughout your career. So thank you, спасибо. Thank you for listening. I hope I've given you some ideas for moving forward in quality management. Don't know if we've had any time for questions, but I will be in the Zoom room later on, and these are my contact details, so feel free to get in touch. Thank you again. Hello. I can now. Aha! So far, everyone is overwhelmed by amount of data you poured in. So far, no questions from both online and offline local users, local listeners. Thank you very much for your very quality approach. And I hope to see you next year here in person. We all hope so. And I hope to be there next year in person as well. I wish I was there. Thank you very much.
В этом году мы решили добавить в программу доклады, которые обычно не попадают в программу переводческой конференции. Доклады о том, как, в общем-то, происходит жизнь, какие есть достижения у людей помимо работы. И это очень интересно, потому что действительно мы не можем сосредоточить всю жизнь на работе. И сегодня Владимир Кривенко, компания КЛС Киев, расскажет нам, поделится своим опытом с нами, вот как жить на полный бак, так, чтобы все успеть, чтобы все эмоции остались с нами. Спасибо, Татьяна. Да, я попробую, конечно, рассказать вот что-то, что касается не конкретно такой переводческой области, то есть, но в конце тоже моей презентации я постараюсь дать немножко такого практики мяска. Вот, хотя это в основном будет такой life and motivation speech. То есть, что я имею в виду, когда я говорю вот, жить на полный бак? По-разному бывало у меня в жизни, и до сих пор бывает. И я помню вот такое вот состояние, когда есть так где-то денег, наверное, литров на 6-7 бензина, и вот ты так вот едешь, заправляешься им, и состояние такое, ну блин, ну вот это вот на потом отложу, и как-то в другой раз заправлюсь, а потом как-то садишься, подсчитываешь и понимаешь, что за месяц все равно тратишь столько же денег на тот же бензин, но времени тратишь намного больше, и не живешь сегодняшним днем. И вот жизнь для меня на полный бак, что я имею в виду, это жить и наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Наслаждаться сегодня, потому что она-то и происходит только сегодня. Потому что засыпаешь сегодня, думаешь, завтра будет новый день, просыпаешься утром, опять сегодня. Что делать с этим? Расскажу вот пару слов о себе. Меня зовут Владимир Кривенко, мне 38 лет. И вот когда меня спрашивают, кто ты, вот такой вопрос в школе еще, я помню, who are you? Вот я отвечаю так, у меня с прошлого года еще одна часть добавилась, вот последняя. То есть я вообще предприниматель, я атлет, я путешественник, я коуч. Это то, что вот составляет мою жизнь, то, что ее наполняет. И, наверное, слышали такая штука колесо жизни, колесо баланса. Вот это вот составляющая оси моего колеса. И про каждую из них я расскажу сейчас. Вот. Если говорить о том, что же такое, ну как я вижу, предпринимательство, вообще бизнес, то это то, в первую очередь, что приносит деньги. Ну, то есть деньги как для того, чтобы обеспечивать свои потребности, так и обеспечивать, собственно говоря, все то, о чем я буду говорить дальше. Вот эти все эмоции, хотелки, желания и так далее. То есть вот это основа, для чего мне бизнес и как я на него смотрю. Кроме того, для меня бизнес — это еще создание ценности. То есть вот у меня всегда было такое почему-то убеждение, что в мир нужно нести что-то ценное. То есть в это пространство нужно что-то отдавать, и тогда пространство даст тебе назад. Это какой-то обмен не только ресурсами, но и обмен энергией. У меня так работает. Когда что-то работает у меня в голове, оно работает в моей жизни. Вот. И, собственно говоря, это для меня еще и вызов, кроме всего прочего. То есть сделать что-то в своей работе более качественно, вывести на новый уровень, сделать эффективнее. Ну, опять же, заработать больше денег. Тоже крутой себе гол, крутая себе цель. Но в этом году я попробовал так, вот просто попробовать концепт «деньги ради денег». Оно драйвило меня где-то месяца полтора, а потом... А зачем? Вопрос «зачем?» и я себе отвечал «затем», вот нужно, потому что это цель. Но когда я к этой вот «затем» добавил, ну а вот я, допустим, потом смогу поехать туда-то или сделать то-то, получить какую-то эмоцию, вот мне как-то это больше наполняет. Что касаемо моих проектов, то у меня, кроме основного проекта вот, бюро переводов, есть еще несколько, и было несколько других бизнесов. Это проект по обмену электронных денег, это несколько бизнесов, которые связаны с товарным бизнесом и услугами, книгами на Амазоне. Это магазин спортивного питания, это консалтинговый проект, но все равно основной проект — это бюро переводов. Это такой
наверное, детище, во-первых, которое я очень долго воспитывал, очень долго растил его. Это такой поплавковый проект, как я его называю, то есть он не тонет, он всегда держится на плаву, он растет. Вот. Но, собственно говоря, с чего это все начиналось? Начиналось это все с того, что давно я был переводчиком, фрилансером, потом не только фрилансером. И у меня, в принципе, получалось достаточно неплохо, как мне говорят. Но в какой-то момент я осознал, что в сутках всего 24 часа, и 25-й впихнуть как-то вот сложно, проблематично, вот прямо очень. И тогда я начал, собственно говоря, после этого я создал свое агентство переводов, но, тем не менее, все еще делал работу какую-то сам. То есть сам переводил, сам вовлекался в процессы. И вот лет 10 назад, я помню, я первый раз поехал в Азию, я нахожусь в Шри-Ланке, в Киеве серо, холодно, уже неприятно, а там так тепло, океан плещет. А я сижу с ноутом возле бассейна и что-то там делаю для какого-то очередного суперважного, супер необходимого клиента и так далее. И что здесь делает вот этот вот, собственно говоря, зверь? Этот зверь меня научил и заставил по-другому посмотреть на бизнес. Как это произошло? Я сижу возле бассейна, что-то перевожу, возле меня стоит такая классная тарелочка с нарезанным ананасом. А вот этот вот зверь прибегает, крадет ее, убегает в сторону и начинает с таким очень довольным видом жрать. И вот я смотрю на нее, думаю, вот этот бурундук сейчас сидит, наслаждается жизнью, ест мой ананас, а я в Шри-Ланке сижу и делаю то, что мне нужно делать, а не то, что я хочу. То есть я-то хочу сейчас вот туда, на океан, на волны, кататься на серфе, а не вот это вот все, вот то, что я сейчас делаю. И вот после этого, собственно говоря, у меня появился такой вот стимул, толчок к тому, чтобы делегировать процессы, к тому, чтобы, собственно говоря, их систематизировать, стандартизировать и так далее. Но об этом я говорил в прошлом году. Вот. Сейчас я, по большому счету, в своем бизнесе занимаюсь его развитием, оптимизацией, делаю его эффективнее. То есть вот это вот моя основная роль в своем бизнесе. Кроме всего прочего, вот третью часть, про которую я в прошлый раз не говорил, это такая техника, которую, в принципе, каждый предприниматель может использовать в своем бизнесе, будь то переводческий бизнес или какой-то другой. Эта штука называется фото дня. Это когда ты приходишь на работу, условно говоря, и с самого утра записываешь скрупулезно за собой или за кем-то еще то, что ты делаешь, поминутно. И потом анализируешь. Что же я делал день? Но только максимально честно. И потом смотришь, анализируешь на предмет того, а насколько вот то, что я делаю, действительно приносит мне деньги. Ну вот я анализировал так. Ага, значит, так, вот я реально работал с 10 до 10:30, потому что я занимался там оптимизацией бизнеса, продажами. То есть вот это вот то, что приносит мне деньги. Дела, которые делают деньги. Вот это вот надо максимально мультиплицировать, масштабировать. И все остальное время, в принципе, можно не делать. И вот таким образом у меня освободилась куча времени для того, чтобы заниматься то, чем я люблю. То, что я хочу делать, и то, чем я хочу заниматься. И интересная штука, денег от этого меньше не стало. Вот. А у меня освободилось время на спорт, путешествия, развитие, о чем я, собственно говоря, поговорю дальше. Вот. Вторая часть, которая про меня, это спорт. То есть для меня спорт — это источник энергии, способ балансирования, еще осознание там каких-то своих границ. Я сейчас об этом всем расскажу. То есть в разное время, наверное, спортом я занимаюсь уже лет 25. В разных его проявлениях, это были разные виды спорта. Вот. Ну, как бы до 13 лет мне это не очень нравилось. То есть я вот был тем школьником, который любил проснуться утром, сказать: мам, у нас первая физкультура, можно я не пойду. Вот. Потом как-то вот мне стало это интересно, но даже не интересно, это, наверное, был тренд. Все занимаются, ну и я пойду там в зальчик что-то качну. Вот. Последние, наверное, лет 5 это все уже осознанно, потому что я понимаю, зачем это? Зачем это? И я выбираю тот спорт, который мне, собственно говоря, нравится. Тот, от которого я получаю удовольствие не только в результате, но и в процессе. Потому что, вот если говорить о спорте для меня, то это энергия. То есть он заряжает, и тут не только
гормоны, которые ты получаешь в результате тренировки и после нее, но и, собственно говоря, те эмоции, которые ты получаешь, пока ты занимаешься спортом. То есть, когда я играю в баскетбол, это командный вид спорта, я получаю азарт, я получаю какую-то социализацию с ребятами. Даже когда мы проигрываем, и я расстраиваюсь, но это тоже эмоции. Это разные части, ну, скажем так, сосуда эмоций. Когда я бегу, я вот нахожусь полностью с собой. Это тоже меня заряжает. Я могу бежать сейчас 1,5 часа и получать от этого удовольствие. Когда я плаваю, я получаю определенный баланс от того, как я скольжу по воде. Это тоже для меня такая заряд энергии очень большой. Ну а эйфория от того, когда ты катаешься на серфе, ее невозможно передать. Хотя, как правило, едешь недолго. Вот. То есть, что еще такое для меня спорт? Это баланс и компенсация. Есть такой термин в психологии гиперкомпенсация. То есть, когда ты неудачи или какие-то негативные штуки в одной сфере своей жизни компенсируешь победами и чем-то, что ты можешь делать хорошо в другой сфере своей жизни. Как правило, знаете, вот люди, которые без каких-либо травм, они мало чего добиваются в своей жизни, потому что им нечего компенсировать, им некому ничего доказывать. Вот. У меня так вот со спортом. То есть, когда у меня какая-то там фигня в бизнесе происходит, или там в личной жизни, или еще в чем-то, я иду в зал и там вкладываюсь. Или выхожу в лес на пробежку и просто бегу там на порядок быстрее, чем я бегаю обычно. Вот. Это, то есть, такая вот себе опора и костыль. Ну, для меня, по крайней мере. Плюс, что для меня еще спорт, это вот то, что я говорил, граница. То есть, это возможность постигать, что еще может делать твой организм. То есть, на что он еще способен. Если бы мне, наверное, 2 года назад сказали, что вот ты там через пару лет будешь бегать 21 километр и будешь готовиться бежать марафон, я бы так посмотрел на человека, серьезно, как бы я и бегать это вообще какая-то неведомая фигня, то есть я такое не люблю, это вообще скучно. Вот получается, за прошлый год я пробежал 3 полумарафона и до прошлой недели думал, что в октябре буду бежать марафон в Чикаго, но его, к сожалению, отменили первый раз за 42 года. Но, тем не менее, не отменили Босфор. Будет заплыв через Босфор в августе. Я там буду участвовать. Я не знаю, кто-то из участников точно здесь был, кто собирался плавать. Андрей Беседин, да. Вот. Он уже плавал, я Андрея хорошо знаю, и вот он вроде бы собирался в этом году тоже плыть. Вот. И я плавал уже 2 километра, я плавал большие дистанции, но 6,5 километров Босфора, открытой воды, еще ни разу не плавал, мне безумно стрёмно. То есть я понимаю, что я готов, я понимаю, что у меня есть все необходимое для этого, но мне страшно. Мне страшно, потому что я этого раньше никогда не делал. Но для меня это вызов, это интересно, это драйвит. И по своим прошлым каким-то достижениям я просто понимаю, что это можно сравнить с восхождением на гору. То есть когда смотришь снизу на нее, такой ёшкин кот, как же туда забраться, и туда вообще нереально, это ж где я, где гора, оттуда. Вот. А потом, когда смотришь уже, когда зашел туда, смотришь вниз, не так уж и сложно это было, казалось бы, там, что там. Вот, и поэтому я сейчас для себя взял такой вот принцип, что когда ставишь какую-то цель, подумай, а кто-то уже это делал? И если кто-то это делал, значит, это уже точно возможно и реально. И что ты можешь сделать для этого? Это пойти и спросить у этого человека, а как ты это сделал? Люди, как правило, дружественно, не делятся опытом. Ну, по крайней мере, ничего не будет с тобой, если ты просто подойдешь и спросишь. Вот. И вот эта вот штука, собственно говоря, это про, наверное, следующую вот мою часть, которая касается мечты, которая касается путешествий. И вот то, что я говорил, подойди и спроси, как это делают другие. У меня была мечта. Она у меня появилась в 2005 году, когда я только начал работать. Я работал переводчиком на одном украино-американском проекте. Вот, был у меня такой дядя Джон, шеф, и он мне рассказал в 2005 или 2006 году про Килиманджаро. Для меня это оказалось вот такой вот несбыточной мечтой. Килиманджаро, сафари, Масаи, сафари вот
собственно говоря, Танзания вся и остров, который там же находится, Занзибар. Я думал, блин, где я и где вот это вот все? То есть это долго была мечта. И мне всегда казалось, блин, это так дорого, это так далеко, это так нереально. Ну и как-то несколько раз я попробовал в это, ну вот, потрогать, то, что говорится. В 2010-2012 году просто один раз там посмотрел, ага, сколько стоят билеты, допустим, там в Танзанию, или сколько стоит восхождение. Посмотрел в Гугле просто, ага, $5000. Ёшкин кот, куда ж $5000? Да, как-то потом. То есть вот точно так же, как с полным баком. Потом. То есть когда-нибудь потом я это сделаю. А потом сел, задумался, так посмотрел в карман. Там кроме телефона вечности нету. Во втором посмотрел, во втором тоже нету. И думаю, блин, как-то надо цели выполнять здесь сейчас, наверное, что нужно к этому подходить. И, собственно говоря, когда вот начинаешь, это вот дядя Джон, ну не черненький, а вот этот вот в шапочке, здесь вот справа, там посередине. Вот. Когда начинаешь к целям, когда начинаешь целями жить, когда начинаешь о них думать, визуализировать и хотеть принести их в свою жизнь, как-то странно, это на уровне вселенской магии, но это сбывается. Как это сбылось, собственно говоря, у меня? Я попал на такой вот ивент. «Магия утра» проводит с утра для тех сумасшедших людей, которые любят вставать в 5-6 утра с беганки. И там, собственно говоря, люди точно так же выступают, motivation speaking, могут знакомиться, говорить о себе и так далее. На таком мероприятии выступал мой товарищ, уже хороший на данный момент, Юра Кручин. Он сам путешественник, спортсмен, коуч. И вот он говорит, у меня была мечта пойти на Килиманджаро, и я вот, собственно говоря, полгода назад там был. Я такой, вау, Килиманджаро. Ну, как-то нереально. Вот я только недавно об этом думал, и вот тут Килиманджаро. Говорю, Юр, скажи, а вот как? Сколько? Он говорит, ну, я тебе дам гида, я тебе скажу, вот где купить билеты, и бюджет из нереальных 10 тысяч опустился до вполне себе понятных денег в $2000. Ну, там плюс-минус добавилось на эквипмент какой-то, но где 10, где 2. То есть мечты становятся реальностью. И как-то, вот я же говорю, билеты нашлись, компания нашлась, и, собственно говоря, вот этот вот путь у меня состоялся. То есть, и когда я смотрел на... У меня, кстати, был такой еще интересный момент, вот то, что называется мечта. Когда иногда мы до мечты не доходим буквально пару шагов. И я помню, ночью делаешь восхождение на вот эту вот нереальную высоту, остается буквально, я не знаю, там 700 метров, а у меня нету сил. И я такой думаю, блин, ну, короче, можно пойти, наверное, назад, у меня есть шанс отступить, вернуться, а потом думаю, я прошел, блин, столько пролетел, столько прошел, и я не дойду каких-то 700 метров, и вот эта вот мысль дала мне силу, собственно говоря, дойти и вот это вот все увидеть. То есть это невероятно. Вот. И вот с этим всем, на самом деле, с тем, чтобы достигать своих желаний, чтобы идти к своей мечте, чтобы, собственно говоря, понять, чего не хватает и что мне сделать, чтобы туда дойти, с этим помогает вот мне остальная часть. Вот. То есть я сейчас чуть больше по мечте расскажу, а потом перейду к вот той остальной части, которую я говорю. То есть что, я говорю, может помочь в достижении мечты? Это в первую очередь понять, твоя ли это мечта, твоя ли это цель. Потому что очень часто бывает такое, что цель нам навязывает общество, родители, какие-то близкие люди. А сам себе задаешь вопрос, оно мне надо? Ну, на самом деле. Если надо, то представь себя в этой мечте. Представь, как это. То есть я помню, как это у меня было с машиной. То есть у меня машины не было до тех пор, пока я ее не захотел, пока я не определился, какая это точно машина будет, ее модель, пока не пошел, не посидел, не проехал, не почувствовал запах салона. Потом она у меня появилась буквально за 2 месяца, потому что ресурсы находятся. Я не знаю, как это происходит, но это так. Вот. А потом очень есть большая разница между «хотелось бы» и «хочу». Хотелось бы, это так, это вот на потом. То есть когда-нибудь я отложу это, может быть, когда-то это сделаю. Хочу, это вот какое-то переключение на уровне мозга оно происходит. Вот хочу, и
потом, получается, берешь и делаешь. Вот. И вот то, что я говорил, быть упорным в достижении своей цели. Потому что очень часто бывает такое, что попробовал, не получилось и сразу же сдался. Так же, как у меня было вот в достижении мечты с Килиманджаро. То есть я попробовал, билеты стоят там непонятно каких-то денег, а я не попытался даже искать, собственно говоря, а может быть я смог бы и сам бы найти этих гидов, может быть я и сам бы нашел бы какие-то сервисы, которые бы дали бы мне достаточно дешевые билеты. Но этого не произошло. Вот. И с этим всем, скажем так, в том, чтобы достигать своих целей быстрее, мне помогает вот новая часть, такая идентификация себя. Это, собственно говоря, коучинг. Это направление в... Скажем так, коучинг, психология — это два направления, которые взаимодополняют друг друга, но сделаны в разных направлениях. Коучинг — это такое направление доверия, когда ты стремишься в сторону своих целей. Собственно говоря, ты говоришь всегда о будущем. То есть я с 2018 года находился в терапии. Это вот такая штука, которую показывают в американских фильмах, когда приходишь, садишься в кресло. Ну что, поговорим об этом? Вот поговорим. С 2018 года я находился в такой терапии, разбирал разные части себя, изучал себя. И это все было очень интересно мне. Но мне хотелось все-таки не только копаться в прошлом, но и идти к будущему, посмотреть, что там, собственно говоря, и быстрее достигать каких-то своих целей. Поэтому в 2019 году я пошел вот на курс коучинга к своему человеку, которого мне очень давно рекомендовали, сказали, что очень классно. И как-то очень быстро удивился, насколько быстро некоторые цели начали достигаться. Вот. И в тот момент я понял, что мне это не только интересно вот для того, чтобы, скажем, долечить себя или как-то апгрейднуть себя, но еще и я хочу этим делиться с другими. То есть для меня, я увидел в этом ценность. Мне захотелось этому тоже подучиться. Как в психологии, так и в... Что такое? Ага, не поменяли презентацию. Ну ладно. Такое. Вот, в общем, мне захотелось в этом разобраться. И пока вот я разбирался, я помню, что... знаете, вот был такой момент, когда хотелось нанести непоправимую пользу всем остальным вокруг меня. То есть вот лечить вот буквально всех друзей, задавать им всякие мотивационные вопросы. Я писал очень много в прошлом году разных мотивационных постов в своем блоге. Вот. Но это было интересно, и где-то с февраля месяца я, получается, сейчас заканчиваю курс коучинга 6-месячный, и за это время... я для себя много чего приобрел. В частности, например, вот если говорить о целях, то я вначале ставил себе определенные цели. Я за этот период увеличил свой личный доход в 3 раза благодаря коучингу. Я понял, как я могу справляться с неудачами, не придавая им избыточного веса какого-то. И вот у меня всегда была штука такая, что про меня подумают другие люди, то есть как меня оценивают. То есть и из этого я не мог нормально общаться и работать с людьми, которых я считаю авторитетнее себя. И с этим мне тоже получилось, в принципе, разобраться. Вот. И что мне, собственно говоря, дал коучинг, это... вот такое вот пространство, в котором я могу, во-первых, развиваться. Второе — это то, что я всю ответственность беру на себя за то, что происходит в моей жизни, потому что это жизнь моя. Вот. И, собственно говоря, он дал мне какую-то вот такую вот, не знаю, профессию, специальность, которую я уже начинаю применять, которая всегда вот у меня в голове как-то откладывалась как часть прекрасного дня. То есть у меня вот было такое представление, что в один прекрасный день я нахожусь где-то, опять же, в той же Азии, утром там еду кататься на серфе, а потом возвращаюсь и вот наношу ту самую непоправимую пользу миру. Собственно говоря, это можно делать сейчас в Zoom. Слава богу. Вот такая вот штука. А теперь, собственно говоря, я хотел, вот то мяско, про которое я говорил, которое работает для меня, я хочу поделиться с вами. То есть что можно делать, чтобы быстрее развиваться и успевать жизнь? То есть, собственно говоря, это ставить цели. Ставить цели, верить в них, присваивать и жить с ними. То есть это систематизировать процессы. То есть если это бизнес, это домашние дела, то есть все можно, в принципе, расписать, разбить по пунктам и таким образом делать это более эффективно. Кроме всего прочего, вот мне очень сильно, я помню, это помогло как в бизнесе, так
и в личной жизни — это финансы и, собственно говоря, их учет. То есть пока в этом бардак, ну, у меня, по крайней мере, денег не было нормальных. То есть когда я там из кассы бизнеса брал, так, я пойду возьму там что-то из кассы, как это учитывать, я не знаю. Пока я не понял, сколько я зарабатываю лично, сколько зарабатывает мой бизнес, ну, счастья там не было. Вот. Кроме того прочего, мне всегда помогает, например, вести все, что я делаю, вносить это в заметки и в календарь. Потому что голова — это, конечно, очень мощный компьютер, но вот если кэш там забивается, то вовремя найти нужную информацию очень сложно. Я это в прошлом году понял, когда я прихожу на встречу, понимаю, что я ее держал где-то в голове, а в это время я должен быть за 2 километра в абсолютно другом месте, встречаться с абсолютно другим человеком. В общем, это все сложно. В этом всем помогает на самом деле ассистент. Мне в прошлом году мой друг открыл глаза, говорит: слушай, ну ты предприниматель, да, у тебя малый бизнес, там можно оценивать его, что ты там типа прирастаешь в средний бизнес, но все равно у тебя очень много дел, которые, ну, тебе делать, наверное, не хочется. Такой, да, действительно, есть очень много всего, всякой нудной фигни, которую мне делать вообще не хочется. То есть какие-то заказы, покупки, билеты, какие-то рутинные дела. И на самом деле ассистент не так дорого стоит. А у нас почему-то есть убеждение, что сначала нужно купить там Мазерати, ну или хотя бы Porsche, а потом уже завести ассистента. А вот если это сделать наоборот, то как бы и Porsche, и Мазерати появятся сильно быстрее, потому что у тебя будет больше времени на дела, которые делают деньги. Вот. И как бы такая штука, которую говорят многие, это выходи из зоны комфорта, но это правда. То есть когда ты делаешь что-то, вот знаешь, сидишь в таком болоте, пускаешь пузыри, вроде бы как комфортно, и болотце тепленькое, но ты при этом не растешь, ты не идешь никуда дальше. Вот. И конкретные шаги, что можно сделать уже сегодня. Для меня когда-то очень сильно помогло написать 100 своих желаний. Это сложно. То есть вот ладно, первые 20 там пишутся на ура. Вот 30, 40, 50, как-то так со скрежетом. После 80 вот идет очень туго. Вот придумать желание больше 80 очень сложно. Но ты, по крайней мере, понимаешь, к чему ты хочешь прийти. Но самое интересное происходит потом, когда ты возвращаешься к этому списку через какое-то время и смотришь, такой, нифига себе, вот я вот это уже сделал. Это работает. Вот. Ну и, конечно, вот то, что я говорил, выбери топ-5 из этих желаний, визуализируй их и иди, собственно говоря, к ним. Но только подумай, насколько они твои. Вот. Есть такая еще штука, как 10 невыполненных дел. Для меня это тоже работает. Это такая всякая фигня, которую, ну вот как в семейной жизни бывает, анекдоты про это бывают. Дорогой, почини кран. И вот этот вот кран, он будет сидеть у тебя в голове и мучить тебя, не отпускать тебя. А, казалось бы, дело такое, ну, плевое, его делать-то не хочется. И вот эти вот дела висят в кэше, вот где-то там на заднем плане и мешают тебе двигаться дальше. Вот сделай таких 10 незавершенных дел, выпиши себе и, собственно говоря, завершай их. Их все можно выполнить через неделю. Ну вот реально, их можно выполнить даже самому это не делая. У меня, помню, была вот такая штука с краном, собственно говоря, с краном. Кран бился током. Вообще, когда я занимался этим сам, вообще ничего не мог сделать, потому что, ну, короче, было все очень там запутано. Я сделал это удаленно за один день, просто сказал своему соседу, чтобы он... и сказал, что я ему заплачу за это деньги, если он решит. Он решил это за один день. У меня не получалось это сделать полгода. Вот. Помогает мне еще составить план на следующий день. Очень простая вещь, когда с вечера я составляю, что я хочу сделать завтра. Притом я пишу какую-то одну задачу, которая максимально продвинет меня к моей текущей цели. Вот. И в первую очередь выполняю ее. А потом уже делаю все остальное. И я не ставлю себе каких-то нереальных планов, там написать вот этот вот длиннючий список того, что мне нужно сделать. Потому что, ну, я стараюсь делать то, что реально. Вот. Что мне помогает иногда с утра, это такая штука, как фрирайтинг. То есть, когда просыпаешься утром, берешь лист А4 после morning кофе или просто после стакана воды, и весь тот трэш, который приходит в голову, все, что происходит в голове, просто выписываешь на лист бумаги. Просто вот так вот сливаешь все, что у тебя внутри. Потом этот лист берешь, разрываешь, выбрасываешь, и все. И вот уже утренняя какая-то перезагрузка произошла. С тем же самым morning coffee можно себе вот говорить такую вещь, как сегодня обязательно произойдет что-то чудесное. И как-то это происходит. Это маленькие чудеса на самом деле, но они происходят. Вот. В конце дня можно всегда поблагодарить себя, потому что часто мы не замечаем,
мы не присваиваем все то, что мы сделали за день. Это может быть что-то маленькое, но тем не менее, когда ты о себе вспомнил, что ты сделал, это тоже для себя большой бонус. Ну и такая вот вещь, как есть такой старый фильм «Pay it forward», «Заплати другому», то есть сделай что-то хорошее незнакомому человеку. Это вот та энергия, про которую я говорил, когда ее отдаешь, она возвращается тебе. Ну вот так вот работает для меня. Все, что знал. Большое спасибо, Владимир. Якщо є питання в когось тут або в онлайні, то задавайте. Ірина? Там нема нічого поки що? А, мікрофона нема навіть. Да, у нас есть два вопроса из онлайна. Первый вопрос, что такое присваивать цели? Как это происходит? И второй вопрос, это почему вы хотели взобраться на гору? О присваивать цели. Это когда вот у меня, например, такое было с разными, допустим, количеством денег. То есть вот почему мне нужно вот именно такое количество денег? Иногда задумаешься, не понимаешь, то есть вроде бы вот понимаешь, что, допустим, там нужно 100 денег, а ставишь цель, допустим, хочу заработать 500. И это становится на уровне цели, на уровне желания, на уровне необходимости. То есть вот присваиваешь, когда понимаешь, что эта цель исключительно твоя, что она нужна не для того, чтобы кому-то что-то доказать, не для того, чтобы где-то записать. О, я сейчас даже... Вот у меня ответ сразу на два вопроса появился. И на первый по поводу присваивать цели, и на второй, почему мне, собственно говоря, захотелось забраться на гору. Подошел как-то ко мне друг мой и спросил: скажи, а вот лет так через 20, 30, 40, что ты расскажешь своим внукам? Чем поделишься, какими достижениями? Вот что сделал их дед за жизнь? И я такой задумался, думаю, блин, а вот реально, что-то я расскажу. Бизнес построил? Такое. Квартиру, машину купил? Ну, тоже так себе. А я понимаю, что сейчас я могу поделиться, сказать: послушай, у меня было такое приключение классное. Я вот в Танзанию ездил, на Килиманджаро залазил, с людьми разными общался, марафон бегал, Босфор плавал. Для меня это достижение. Ну вот, собственно говоря, почему мне захотелось на ту гору. Раз. Вот. И тогда у меня встречный вопрос от меня. А как вы знаете, какие цели ваши, а какие цели, возможно, чужие? Коварный вопрос. Я на самом деле те цели, которые... Я себе цели прописываю обычно на год и смотрю, насколько вот мне действительно этого хочется. Я не знаю, это вот... Очень сложно, наверное, это рационализировать. Сказать, вот, что есть там 5 показателей, по которым эта цель моя, либо чужая. Но когда вот эта цель о том, что я хочу и к чему стремлюсь, чего мне прямо необходимо, и без этого я жить не смогу, и не представляю вот себя в будущем без этого, это, наверное, цель моя. В то же время, ну вот, наверное, можно потестировать, когда вот, допустим, я уже свои цели на год пишу 3 года подряд. И когда за прошлый год смотришь, что есть какая-то цель, к которой ты даже не приблизился и даже ничего не делал, ну, скорее всего, она не твоя. Спасибо огромное. Больше у нас в онлайне вопросов нет. Может быть, кто-то из присутствующих, появились у них вопросы. Тема неожиданная, ну, правда, тема для нашей конференции новая. Мы начинаем расширяться и начали вот затрагивать, смотреть, какие же темы интересны. Может быть, это
лайфстайл, может быть, это маркетинг, может быть, это дизайн. И вот Владимир сегодня отлично дебютировал с темой, я бы сказала, об широком таком понятии об образе жизни. И огромное спасибо. Я думаю, что это не последнее ваше выступление на этой конференции. И что же, мы сейчас в ожидании следующего нашего спикера. Похлопаем Владимиру, если мы забыли. Следующий спикер это Федор Безруков. Он сейчас перемигает с одного зала в другой. Это, конечно, не полумарафон, но тоже сложно, если там не отпускают. Вот, поэтому дадим ему все-таки... Вот, а вот она бежала с другой стороны. Ну что же, я думаю, что Татьяна сейчас объявит нашего следующего спикера, и мы начинаем следующий доклад. Нужно. Камеру. Ага. Как мы уже слышали от Ирины, сейчас будет выступать Федор Безруков, который просто занимает все площадки. Всем уже надоел здесь. Нет, он просто и там, и тут, и знает и проведение бизнеса, и то, как выжить в отрасли. А сейчас расскажет нам про субтитры и все, что нам нужно знать для того, чтобы работать в сфере аудиовизуального перевода. И также, да, кстати, Федор представляет компанию Logros IT, спонсора этой конференции. Спасибо, Таня. Идея этой презентации возникла на самом деле спонтанно, когда я узнал, что есть свободный слот, и мгновенно понял, что я хочу его забить. Да, так вот, значит, идея возникла на самом деле тогда, когда мы в очередной раз получили от клиента часовой ролик с записью интервью, со словами «нам нужен транскрипт», а потом еще, наверное, перевод. Это все на сегодня на вечер или на завтра. То есть наверняка здесь сидят люди, которые имели опыт перевода аудио или видео. Вот скажите, вот час материала за день, насколько это легко расшифровать и перевести? Ну, сложно. Сложно, правда? Вот. И надоело, на самом деле, заниматься вот этой механической работой, загружать, допустим, если это ролик на YouTube, постоянно отматывать или скачать его, играться с медиаплеером. Я перерыл достаточно много информации, в итоге нарыл то, что может оказаться всем полезным, и очень хочу с вами поделиться. Как ни странно, даже вот синхронистам, которые, казалось бы, в этом постоянно, эта информация может быть полезной. Ну, давайте начинать. Так, у меня вот, я привык, что Леня переключает, извините. Вот, значит, совсем краткий экскурс в историю. Я постарался уместить его на одном слайде. Ну, не буду сейчас его зачитывать, потому что здесь достаточно все равно много информации. Но началось все в 50-х. Системой Shoebox, которая понимала 16 слов. А закончилась сейчас «Привет, Siri, окей, Google», «Hi, Alexa» и точность распознавания речи в 95%. То есть Google уверяет, что у нее всего 4,9% ошибок. Как мы увидим позже, это достаточно близко к правде. И это на уровне понимания человеком. На этом с историей мы покончим, потому что вечер пятницы, и я не садист. Итак, как мы делали это все раньше? Значит, если нам нужен был текст для транскрипта или перевода, мы запускали медиаплеер, включали текстовый редактор и начинали методически вбивать туда текст. Или сразу перевод, если вдруг того требовали обстоятельства. Если нам нужны были субтитры для видео или монтажный лист, мы пользовались Subtitle Edit, Egisub и другими аналогами. То есть вы прямо в специальном редакторе подставляли титры, указывая, когда они начинаются, разбивали их и игрались дальше с этим. Субтитры, как правило, в SRT формате переводились либо вручную, либо в текстовом редакторе, и, само собой, без CAT и без MT. Как мы можем делать это сегодня?
Как я уже говорил, системы speech-to-text уже достаточно точные, понимают 95% из того, что говорится, особенно если это не живая речь, а какая-то начитка идет. Более того, они все доступны сейчас в онлайне, все делается в облаке. То есть что нам нужно сделать? Нам нужно скачать или загрузить исходный материал в эту систему и нажать кнопочку «Распознать», при этом указав язык. В общем-то, все. Дальше у нас появляется на экране редактор этой системы. Я покажу скрины чуть попозже. Желающим могу продемонстрировать после того, как мы закончим, прямо на ноутбуке, чтобы можно было поиграться. Ну, это может сделать любой у себя сам. Мы редактируем распознанный текст. При желании мы размещаем спикеров. И если объем работы большой, то ряд инструментов в этих поддерживают совместную работу, что очень на самом деле важно и удобно, когда несколько человек могут работать над одним проектом. Экспортируем в нужном нам формате. Как правило, это или Word, если нам нужен транскрипт, или титры. Но серьезные инструменты поддерживают очень много форматов специализированных. Я не уверен, что когда-нибудь мы даже о них слышали. Если нам нужно это все потом перевести. Во-первых, субтитры очень удобно переводить в CAT. То есть в том же SmartCat можно пользоваться Terrace, можно в MemoQ их загрузить. При желании, само собой, работу можно ускорить, подключив машинный перевод. А некоторые из этих облачных средств поддерживают перевод прямо внутри себя, само собой, без CAT. Ну, это машинный перевод, и вы можете на ходу перевести на несколько языков, которые вам нужны. Сначала отредактировать, потом перевести. И, как правило, качество этого нейронного МП очень-очень неплохое. Главный вопрос, зачем это все нужно, если вручную быстрее и дешевле? Ну, не совсем так, потому что вот сейчас вы слышали отзыв от эксперта, который сказал, что час – это максимум, что вы можете сделать за день. Более того, на цивилизованных рынках это достаточно дорого и занимает достаточно долго времени. То есть раньше мы на часовой аудиоматериал могли запросить дня 4, и это считалось нормальным. И когда нам все говорили, что, ребят, нет, у нас есть максимум день, ну, простите, мы не можем. Если у вас очень небольшой файл, скажем, там 2-3 минуты, тогда действительно нет смысла с этим заморачиваться. Но если файл больше 3 минут или там быстрая начитка идет, в этом случае вы можете открыть любую из указанных ниже систем, загрузить туда материал, вы попадаете в бесплатное окно использования Trial. Вы ничем абсолютно не рискуете, потому что вы бесплатно получите готовый подстрочник через буквально там 5 минут. То есть хуже вам от этого точно не будет, более того, это бесплатно. Вот, собственно, подборочка пока что с логотипами для speech-to-text. Есть прекрасный выбор с краткими оценками на G2. Вот здесь вот QR-код прямо со ссылочкой на эту страницу, где можно посмотреть этот обзор. И логотипы некоторых из них, дальше мы обсудим их более детально. То есть вот этот вот, наверное, QR-код – это одно из самых ценных вещей в этой презентации. Ну, в любом случае вы сможете потом получить эту ссылку при желании или сами зайти на G2. Важное замечание. Как улучшить результат или garbage in, garbage out. Если запись делаете вы, пожалуйста, постарайтесь, чтобы запись была качественной. То есть никаких фоновых шумов, соседей с перфоратором, соседей с музыкой, шума телевизора. Желательно, чтобы этого всего не было. Или офисного стандартного белого шума. Крайне желательно, чтобы одновременно говорил только один спикер. Ну, собственно, понятно почему. Потому что иначе система сходит с ума. И самые продвинутые из них используют AI для того, чтобы понять, о чем говорилось, и подстроить, возможно, фразу. И когда несколько людей говорит одновременно, они начинают писать чушь. И более того, кроме того, это банально неудобно, когда вы пытаетесь расписать это все по ролям, когда несколько людей говорит одновременно, перебивая друг друга.
Для всех этих систем речь должна быть на одном языке. Дальше. Часть из этих систем поддерживает глоссарий. Например, мы тренировались для этой презентации на видеоприглашении Леонида, и ни одна из этих программ не распознала UTIC, потому они писали UTEC, и FOTEC, и TIC. Но если вы заранее, до того, как распознавать, забьете вот все эти такие вот необычные вещи в глоссарий, софт автоматом будет их использовать, что в принципе очень удобно. Если же вам не повезло с записью, у вас есть фоновый шум, вы можете его удалить, попробовать удалить. Вот есть бесплатный популярный редактор Audacity, он работает Win и Mac. Дальше, если у вас будут свои рекомендации, я буду признателен, если вы ними тоже поделитесь. Вот, собственно, я сделал из того большого-большого количества программ, точнее сервисов, которые доступны, вот такую сводку. Это тоже один из самых ценных слайдов презентации. Часть из них поддерживает, вот, например, украинский и русский, часть нет. Часть для триала дает, например, 10 минут, часть 2 минуты. Они отличаются по стоимости в час. Они отличаются форматами экспорта и поддержкой одновременно совместной работы. Часть умеет играть со словарями, часть нет. Часть умеет переводить прям вот из себя, часть нет, естественно. Некоторые умеют загружать материалы с YouTube, некоторые с облачных хранилищ. То есть, если вам клиент сбрасывает ссылку на Google Drive или запись, например, там, где Zoom или Teams, вы можете вместо того, чтобы это все скачивать, скормить программе ссылку и получить результат, тем самым значительно ускорив свою работу. То есть для нас вот здесь очень интересно несколько сервисов, которые умеют распознавать украинский, потому что часть сервисов работает вообще только с английским принципиально. Есть такой мегапопулярный сервис Otter, но он, в общем-то, не совсем по нашей специальности. Я упомянул его здесь только потому, что он предельно популярен, насколько я знаю, вот в своей области. Он нужен для транскрипта, для журналистов, которые часто делают записи, или для записей вот, конференций рабочих. Если вам нужно, не обязательно иметь там стопроцентное качество, вам нужно просто по ключевым словам находить потом что-то из записи ваших конференций. Если у вас регулярно проводится в офисе конференции на какую-то тему, то это достаточно удобная штука. Что из них я еще хотел бы отметить? В принципе, разметку спикеров они умеют делать все. И большая часть из них, которая предназначена именно для транскрипта, она умеет работать с примечаниями. Вы к каждому сегменту, к каждому приложению можете ставить примечания и общаться, не только, например, не только для себя. Там, я не разобрал эту фразу, нужно спросить у клиента. Вы можете общаться с коллегами и помогать друг другу тем самым. То есть хайлайт и все это дело присутствует. Вот, собственно, как выглядят 4 программы, которые я отобрал. Вот это редактор уже вот распознанный текст распознанное приглашение Леонида. Вот видите, вот Take 2020 вместо UTIC. Но для них есть несколько общих вещей. Они поддерживают выделение, они поддерживают отмену и возврат, то есть undo, redo. Очень важная фишка, они поддерживают управление скоростью воспроизведения. То есть, если вы видите, что текст распознался хорошо, вы в нем уверены, то вы можете ускорить звук, там, даже в 2-3, для того, чтобы сэкономить время. Или наоборот, если вы плохо расслышали какую-то часть, вы можете замедлить это все и прослушать еще раз. Очень важная фишка, что текст здесь, в принципе, во всех синхронизирован с видео. Вы, если что-то не понимаете или хотите что-то проверить, вы курсором щелкаете где угодно, и звук начинает идти там, за секунду до этого момента. То есть, если вы что-то не расслышали, вам не нужно дергать указателем, ползунком в медиаплеере или в окне YouTube, потому что вы можете просто щелкнуть,
и слушать. И когда какое-то сложное слово, или вы не понимаете, что там быстро говорит докладчик, это правда очень удобно. Поддерживается Find Replace. Вот мы видим слева, например, указан спикер. Следующий скрин с программой Happy Scribe. Они, в принципе, все достаточно похожи. То есть можно подобрать, который более удобный для вас. Видите, вот сверху есть кнопочка Translate. Вот, например, в Happy Scribe. Часть использует, часть за перевод денег не берет, что странно, а часть списывает ваши минуты. То есть после того, как вы отредактировали текст, в данном случае это русский, вы можете его перевести на любой язык и дальше экспортировать в форматы или что угодно, если вам не нужно экспортировать его в CAT. Так, работаем, не работаем. Что происходит? Вот. Вот еще одна софтина, называется Simon Says. В принципе, она такая дружелюбная, приятная. Вот такой у нее интерфейс. И видите, вот там бесплатный кредит 10 минут. Так, то ли кнопка не работает, то ли я поломался. А вот мой, собственно, фаворит. Он, к сожалению, украинский не поддерживает, насколько я помню, но он замечательно работает с английским и с русским. Очень user-friendly, то есть я как только нашел, мы за день сделали вот этот вот часовой, больше чем час транскрипт, и все остались очень довольны. Здесь у него есть такая замечательная фишка, я ее не включил, но она выделяет, может точнее выделять подсветкой разного цвета места, в которых оно уверенно и не уверенно. То есть если вы видите, что текст, например, ну, условно говоря, зеленый, вы можете просто пробежать глазами. Если текст желтый, желательно прослушать. Если красный, прослушать обязательно. Потому что там программа честно признается, не смогла я, простите. Дальше мы можем что угодно. Мы можем шерить, можем делать embed, можем экспортировать в куче форматов. Теперь остался тоже интересный вопрос, как собственно, мы их будем сравнивать. Вот, качество распознавания, удобство редактора, наличие нормального триала. Это тоже важно, потому что иногда нам нужно просто редко перевести какую-то, транскрибировать там 10, 15, 20, 30 минут, неважно. И никто не хочет, как мы в свое время не хотели, покупать софт какой-то, устанавливать его. Это долго, дорого. Зачем, если можно найти сервис с триалом, если он вам нужен раз в году, загнать и воспользоваться. Поддержка украинского и русского и стоимость, соответственно, часа. Потому что если вы начнете пользоваться этими сервисами и будете это делать регулярно, я уверен в том, что вы перейдете на платную версию, как это сделали мы, потому что деньги очень небольшие за такое удобство, правда. Вот тоже важный слайд. Я выбрал всего 4. 2 из них умеют понимать украинский, 2 нет, то есть, но они понимают русский. 2 из них поддерживают словарь, 3 из них умеют переводить. Редактор, оценка максимальная 10, это мое субъективное мнение. Просто мне показался очень удобным Sonix, например. Мне в нем работается удобнее. Стоимость часа вы видите на экране, то есть Sonix тоже как бы самый дешевый получается. У него триал на полчаса. Причем, если вы используете 2 минуты, остальные там 28 у вас останутся. И вы можете пользоваться ними бесконечно, пока оно не закончится. Потом все равно купите. Ну, $10 за час материала, это правда, это совсем смешно. С примечаниями работают все. Качество распознавания, здесь немножко оно вылазит, к сожалению, но тем не менее видно. В принципе, заявление Google о том, что их система понимает с точностью 95%, они соответствуют действительности, не только у Google. Не все компании пишут, какие движки они используют, потому что некоторые вообще говорят, мы только английский знаем и все, и другие знать не хотим. Как я получил эту цифру, вот оценку качества работы программы? Есть такой замечательный сервис CopyLeaks, и на нем есть сервис сравнения текстов.
Тексты сравниваются на уровне не только вот различия по буквам, да, вот n-грамм метод и прочие вещи. То есть там можно сравнивать по-разному, в том числе, если использовано похожее слово. Ну, на самом деле спикер сказал что-то по-другому, а в тексте было написано, немножко синоним был написан. То есть это тоже засчитывается. И после этого вы получаете, потыкав в разные настройки интересные, получаете результат, насколько эти два текста схожи. Вообще сервис как бы изначально для того, чтобы ловить плагиаторов и проверять свой текст на автентичность, но тем не менее, вот здесь он получился очень-очень удобным. Опять же, вот мой выбор здесь Sonix, но я рекомендую посмотреть, потыкать, попробовать все. Собственно, все. Надеюсь, я не сильно вас задержал в этот замечательный вечер пятницы. Если есть вопросы, welcome. Напоминаю, у нас есть приз. Большое спасибо, Федор. Сразу же такой вот вопрос. А как же ж автосубтитры в Ютубе? Отличный вопрос, спасибо за него. Мы раньше пользовались этой штукой, но, во-первых, там есть ограничения по времени. Ну, да. Во-вторых, вам нужно ждать. То есть нужно на свой аккаунт, если тем более это частный какой-то материал и конфиденциальный, то есть вам нужно трижды проверить в том, что это будет ваше частное видео, и на свой страх и риск сюда его залить. Дальше вы ждете, причем можете подождать достаточно долго, YouTube вам ничего не обещает. Ну, на следующий день обычно. Вот, на следующий день, да, но вы же хотите, мы же говорим о том, что ситуация вот такая, сейчас. что нам нужно сейчас это получить, Ну, правда? да. И не факт в том, что оно распознает, потому что у нас были случаи, когда мы заливали тексты, ну, видео с такими вещами, а оно не заливалось. Кроме того, для того, чтобы работать таким образом с YouTube, вам нужно все-таки заливать туда видео. Если у вас только аудио, вам придется конвертировать видео с пустым черным экраном. Это неудобно, правда. Ну, вот мы так пробовали, мы так раньше делали. Но нам это не понравилось. Ну, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Ну, большое спасибо, Федор. Очень познавательно. Сейчас следующий вопрос. Даю микрофон. Здравствуйте, Федор. Спасибо за замечательную презентацию. У меня два вопроса. Первый ради смеха, риторический. Понятно, что машины нас заменят. Вопрос, когда? Сколько у нас времени, грубо говоря, год или 10 лет? Второй вопрос. Я работаю с греческим языком, который Google жует очень слабо, очень смешно. Знаете ли вы какой-нибудь подобный волшебный сервис, который работает с греческим языком, может быть? Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, касательно первого, он такой философский. Смотрите, вот на экране текст, распознанный автоматически. Я, к сожалению, не могу его сейчас увеличить, но уверяю вас, что вот эта вот 95% точность, она работает в случае, когда человек спокойно, аккуратно, четко выговаривает все слова. Когда 10 человек ругаются между собой на переговорах, то ни про какие 95% речи идти в принципе не может. И даже если у нас остается вот эти 5%, даже на вот таком материале, без человека не обойтись все равно. Это вот прям как машинный перевод. Он максимально ускоряет работу по возможности, но при этом он никогда не заменит здесь человека. То есть вы никогда не ловили себя на том, как вы ругаетесь на Google Assistant или на Siri, который не хочет понимать, куда ехать там, или вот, то есть отправляет вас по другому адресу. Вот. Время есть. Касательно греческого, к сожалению, не подскажу. Но опять же, если вы зайдете на G2 и посмотрите, допустим, список, там есть, как правило, список поддерживаемых языков. И если система поддерживает Google, то, возможно, там как раз есть греческий. Я 5 копеек добавлю. Греческий вполне возможно. Проверьте айфончик. У кого-то возьмите айфончик, попробуйте что-то сказать на греческом. Возможно, он превзойдет ваши ожидания. Вот так в 2014 году я айфончику говорив що-то українською мовою, а він же ж, зараза, все правильно написав. Но там свои были ограничения, там, то есть там, ну... Вы учтите, что Google, как правило, воспринимает гораздо лучше. То есть рейтингование 3 движков искусственного интеллекта
порядок, то, что есть у Сири. У меня есть еще здесь ремарка, я забыл, меня Леша просил ее упомянуть обязательно. Вот мы с ним спорили, он говорит, вот вчера, вот, у меня 6 часов материала, мне нужно его не только, мне не нужно его транскрибировать, мне нужно его перевести. То есть я сижу, я его включаю, его синхроню. Говорю, Леша, ну смотри, вот ты начинаешь синхронить материал. Перед тем, как это сделать, ты загоняешь эти 6 часов материала в, например, в тот же Sonix, включаешь распознавалку и дальше продолжаешь себе синхронить. Потому что там какие-то несколько десятков долларов на таком материале, это в любом случае несущественные деньги. Когда этот материал будет готов, у тебя будет подстрочник, ты можешь продолжать дальше синхронить, но у тебя перед глазами будет текст, о чем докладчики будут говорить дальше. То есть тебе не обязательно даже его читать, он не обязательно будет правильным. Это как подстрочник в МП. Ты будешь просто глазами ловить ключевые слова, и тебе, как переводчику, как синхронисту, будет значительно легче потом переводить. Меньше будет пауз, меньше информации будет теряться. Вот он с этим тоже согласился. Поэтому даже если вы берете материал, вы в себе уверены и хотите его синхронить, если вам не жалко потратить там какие-то деньги, или если материал там 30 минут, например, вписывается в триал, ну, я считаю это эффективно. Или если очень жалко денег, можно просто зайти под новым аккаунтом и поделить файл на куски. Ну, честно говоря, это рано или поздно вам это надоест, и вы просто заплатите эти $10. Так, спасибо. Еще вопросы? Ирина, онлайн мовчить. Все, тогда... О, еще? Я опять с практическим вопросом, который немножко отличается от темы презентации. Тут для interpreters, что для translators и какие, может быть, программы посоветуете, которые работают с катулсами, чтобы не набирать руками, а щелкаешь сегмент, наговариваешь и адекватно распознается. Есть такое? Мой честный совет в данном случае – это научиться все-таки быстро печатать. Потому что вы делаете это один раз в жизни, и после этого меня лично никто не заставит наговаривать тексты, я их только печатаю. Есть много таких сервисов, да даже на мобильных телефонах. Есть Dragon Naturally Speaking, он стоит каких-то денег. Но вот такие вот cut-тулы, чтобы можно было щелкнуть, я про них не слышал, честно. Опять 5 копеек добавляю. Есть тоже, к сожалению, только для айфончиков. Вот на них вот весь... Нет. К сожалению. К сожалению, не заплатили, и у меня айфона нету. Я по этому поводу очень, как бы, вот, чувствую себя... Ну, я не хочу его брать в принципе. Вот. Но есть HeyMMQ, которое вот приложение для айфона, которое диктуешь даже на украинском. Вот, и в твой MMQ сравнительно новая версия, оно тебе все вставляет. Но это тоже есть ограничения по тематике, то есть если человек всю жизнь занимался контрактами, он это все видит и может диктовать со скоростью звука, как говорится, переводить с английского на русский или украинский, все то, что ему 100 лет назад было уже известно, все стандартные избитые фразы, грубо говоря. Или какой-то медик, ну, медицинский переводчик, который уже тоже собаку съел там, на каких-то своих геморроях, скажем прямо. И вот на эту тему он может смотреть, диктовать и не думать. Вот, здесь же речь шла, насколько я понимаю, про cat-тулу какой-нибудь, которая поддерживает голосовой диктовать ввод. cat-tool. Диктовать cat-tool. Да, HeyMMQ есть такая вот штука, но она, к сожалению, на Android еще не выпущена. Гады. Ну что ж, спасибо, будем знать. Ну, честно, моя рекомендация просто печатать и печатать. Есть замечательная куча онлайн-тренажеров, которые разрабатывают скорость печати. Ну, есть случаи, когда человек сломал руку. Да, или даже две. Носом, я не знаю. Сори. Большое спасибо, Федор. Не за что. Вопросы будут еще или нет?
Нет вопросов. Ну окей, значит, Значит, смотрите. ничто нас не держит между нами и ужином. Нет, держит, секундочку, извините. Значит, да. Последнее слово. Я хотел на самом деле упомянуть про Google, про YouTube и как это можно делать с помощью YouTube бесплатно. Да? Я к своему стыду забыл это сделать, ну, прошу меня простить, потому что все-таки пятница вечер, день был сложным. Но мне вот очень понравился вот в этом плане вопрос Вацлава, да. И поэтому я считаю, что приз должен получить именно он. Спасибо. Поэтому кота мы вынимаем из мешка, причем специальный мешок был ютиковский, чтобы было непонятно, что у нас там. А теперь мы смотрим, и Вацлав наверняка посчитает, что это близко к его профессиональной деятельности, да и вы все. Давай, Леня, как Дед Мороз. Да, это у нас касается как раз распознавания звука и качества записи. Ну, Спасибо большое. Да, чтобы ваши записи были crystal clear. Спасибо всем за внимание. Теперь можно ужинать, да? Наверное, если дадут. Конечно, конечно. Чтобы было, как сказать, сложу.